Logo, BAME Vision. So today, understanding your diagnosis of retinitis pigmentosa, retinal dystrophy conditions, and genetics. February is Retinitis Pigmentosa month. On the 28th of February, it's also Rare Disease Day. So we thought this would be a good topic to share with everyone this month. So I'm Bhavini Makwana, I'm the chair of BAME Vision. I'm also the engagement manager at London Vision. Today we are joined by Professor Bainbridge, who will introduce himself. We've got Denise Rawdon from Retina UK and Samira Latif, who is our lived experience speaker, and our BAME Vision resident Subhash Sato, who'll be translating into Gujarati today. So before we get started, this topic, this is very, very important to me. I have RP, I have retinitis pigmentosa, and I had my diagnosis at the age of 17. So I was experiencing tunnel vision, night blindness, really bad glare from the sun, loss of peripheral vision meant that I was knocking into things, bumping into things, missing steps, and or the usual kind of symptoms, but I didn't know they were symptoms. I just thought I was being clumsy. I thought I was stressed because it was exam time and I didn't really know what was going on. I went to the optician and they referred me to my eye hospital, and after months of testing, I'm sure we all know the visual field test, all those flashing lights, all those bright lights, it was confirmed that I had retinitis pigmentosa. And in 1997, all I was told was that there's no cure, there's no treatment, there's nothing. And I could basically lose my sight in a matter of years, months, or even weeks. And that's all that I was shared. I wasn't signposted to any support, any services, any practical support. And it just meant that the next few years were kind of depressing. They were alone. I did feel alone. I didn't even know anyone else who had RP, let alone, another vision impaired person. It was only until 2012 that I came across Retina UK, met others for the first time who had RP, others that I could talk to, others I could relate to. And it really did open up a world of possibilities. So, our whole ethos around BAME Vision, it's so important to have access to information, access to advice, support, services in a language you can understand. We all talk about accessible formats. We don't mean just Braille, large print, other kind of form. We do include language as well. So today, I'm delighted that we are doing this workshop, and we're gonna start off with Professor Bainbridge, who is a professor of retinal studies at UCL and a consultant ophthalmologist at Moorfields Eye Hospital. So I would now like to hand over to Professor, who will begin, and Subhash Sato, who will translate his talk in Gujarati. Welcome, both of you. Thank you very much. It's a great pleasure to participate, and I'm very grateful for the invitation. What I would like to do in the next few minutes is really give an introduction to some of the issues around inherited retinal disease, and in particular try to clarify some of the complexity, because it can be very difficult to understand. There's lots of confusing terminology, and the inheritance is also complicated. I'd also like to touch on some of the treatment, some of the lifestyle measures that can be helpful, and discuss the potential of some newer treatments, including gene therapy and the future possibility of stem cell therapy. Subhash, you're able to convey that introduction. બધા શ્રોતાજનોને સુભાષના મારા નમસ્કાર.
અને ભાવિની અને પ્રોફેસર જેમ્સ બેનબ્રિજ જે આજે આપણને વિસ્તારપૂર્વક રેટિનલ પેગમેન્ટોસા પર જે એક્સપ્લેનેશન આપશે, જે સમજાવવામાં આવશે, એમાં ત્રણ ચાર જાતના પેલા પ્રકારથી એ સમજાવશે, જેથી રેટિનલ પિગમેન્ટોસા શું છે, કેવી રીતે ડાયગ્નોઝ થાય છે, અને એની ટ્રીટમેન્ટ શું છે, અને જીન થેરાપીમાં કેવી રીતે આગળ બધું રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે, અને કેવી રીતે આગળ એનું નિદાન થઈ શકે. પ્રોફેસર. Thank you. So I'd like to start by explaining some of the reasons that gene defects, gene mistakes can cause sight loss owing to its impact on the retina. પ્રોફેસરનું કહેવું એમ છે, પ્રોફેસરનું કહેવું એમ છે કે સાઇટ લોસ અને રેટિનલ પિગમેન્ટોસામાં જીન્સનો એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, અને જીન્સ એ આગળ સમજાવશે. પ્રોફેસર. So on the health of all the specialized cells that make up our tissues and organs. Each cell depends on its genes to provide the detailed information required for its normal development, its function, and its survival. Subash. જીન્સ જે છે એ આપણા જે શરીરના જે બધા સેલ્સ છે, બધા જે તંતુઓ છે, બધી જે નર્વ્સ છે, એના એ પ્રકારે એની ઉપર બધા એનું ઇફેક્ટ થાય છે. એટલે જીન્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જીન્સનું મહત્વનું કામ છે. પ્રોફેસર. So every cell of our bodies has its own copy of all the genes. Those specialized cells draw on only a specific subset of the full complement. જે જીન્સ છે એ દરેકના જે આપણા શરીરના જે તંતુઓ છે, જે સેલ્સ છે, એને સ્પેસિફિક છે. એને ખાસ કરીને એક જે સેલ આપણામાં જે કે જેમ કે આંખો છે કે જે બીજા પ્રકારના છે, એ સ્પેશિયલ છે, એટલે એને તરીકેથી એ રીતે જુએ છે. પ્રોફેસર. If a gene is missing, faulty, or damaged, the resulting misinformation can harm a cell's development, function, or survival. જો જીન્સમાં કંઈ પણ નુકસાન હોય અથવા તો એ બરાબર ના હોય, તો જે સેલ ઉપર એનો જે રીતનો ઇફેક્ટ થવો જોઈએ, જે રીતે અસર થવી જોઈએ, એ અસર થાય નહીં, અને જેથી કરીને એ જે આપણે ડિઝીઝ કે જે રોગ થાય કે એ પ્રકાર આગળ વધે. એટલે જીન્સ અને સેલ એ બંને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. પ્રોફેસર. And depending on the specific effect of the gene and the specific cell type affected, this can have devastating consequences. જે જીન્સ છે એ બહુ સ્પેસિફિક, અને એટલે એક જ જે જીન્સ છે એ જીન્સ બીજા સેલ ઉપર એનો જે અસર કરે છે. હવે જો જીનમાં થોડો પણ ખરાબી હોય, તો એ જે સેલ પર એની અસર થવી જોઈએ, એમાં પણ ખરાબી થાય. પ્રોફેસર. So for example, if a specific gene is critical for rod cells in the retina to work properly, then the impact of a defect can mean that we lose peripheral vision and night vision. જીન્સનો હવે મને ખાસ કરીને દાખલો આંખ માટે આપે છે કે આપણી રેટિનાની, એટલે જે નેત્ર પટલ છે પાછળ, એમાં જે જ્ઞાન તંતુઓ છે, એની પર જો આ જીન ખરાબ હોય અને એની અસર જો ખરાબ સેલ પર એ થાય, ખરાબ અસર થાય, તો એની જે પ્રકારથી દ્રષ્ટિમાં ઘણો ફરક પડે. પ્રોફેસર. If on the other hand, a gene is really important for function and survival of cone cells, then a defect would result in poor cone function, and that might include poor central vision, poor color vision, disabling sensitivity to light, and also nystagmus, which is the waving eye movements. જીન્સનો ઇફેક્ટ હવે જો આપણે રેટિના એટલે નેત્રપટલમાં જોઈએ ને, તો 3-4 વસ્તુ હોય. એમાં કોન્સ હોય છે. હવે એ જો જીન્સમાં જો ખરાબી હોય અને જુદી જુદી પ્રકારના તંતુઓ ઉપર એની અસર થાય,
તો જાણે કે આપણી આજુબાજુનું દૃષ્ટિ પેરિફરલ વિઝન જેને કહેવાય, પછી વચ્ચેનું વિઝન કે સેન્ટ્રલ વિઝન, એ બધામાં જ એની અસર થાય. ઘણી વખતે આપણે રતાંધળું નથી કહેતા જાણે કે કલર બ્લાઇન્ડનેસ, રતાંધળું એટલે કલરમાં ડિફરન્સ થાય, એ બધામાં એનો ઇફેક્ટ થાય. પ્રોફેસર, some gene defects affect rod cells specifically, some affect cone cells specifically, and others affect both. Maybe more Hello? rods, more cones, and maybe first rods or first Hello? cones. But there can be a combination of effects. જીન્સમાં બંને રીતે ઇફેક્ટ થાય છે. એક જીન્સ છે રોડ ઉપર ઇફેક્ટ કરે છે. આ રોડ અને કોન્સ છે ને ગુજરાતીમાં સમજાવવા થોડા મુશ્કેલ પડશે, કારણ કે આ બહુ સ્પેસિફિક આપણા જે પાછળનું નેત્રપટલ છે એના સેલ્સ છે, જે બંને રોડ અને આપણે કોન્સથી આપણી દ્રષ્ટિ બરાબર થાય. હવે જો રોડમાં અને ઘણી વખતે કોન્સમાં જો જીન્સ ડિફેક્ટ હોય, ઘણી વખતે એકમાં હોય અને બીજામાં ના હોય, બીજામાં હોય તો પહેલામાં ના હોય, પણ ઘણી વખતે બંને ભેગા બી થઈ જાય. જો બંને ભેગા થાય તો એનો ઇફેક્ટ વધારે ખરાબ થાય. Professor? So depending on the gene affected and the nature of the defect, the impact may be mild or severe, it may be progressive or not progressive, progress rapidly or slowly. જીન્સને જે ઇફેક્ટ થાય એ ઘણી વખતે કેવી રીતે એની કઈ રીતે અસર થાય અંદર. ઘણી વખતે માઇલ્ડ એટલે નજીવી હોય, સિવિયર એટલે વધારે પડતી હોય, અને પ્રોગ્રેસિવ એટલે જેમ જેમ આગળ વધતી જાય. એટલે ઘણી વખતે શું થાય કે આપણે સામાન્ય હોય ત્યાંથી આગળ વધતું વધતું જઈ અને પછી વધારે ખરાબ થાય. પ્રોફેસર? In addition to the effects directly on the retina, many of these gene defects can have other effects in the eye, and that can include cataract and swelling or edema of the macula. જીન્સનો બીજો ઇફેક્ટ બી થાય કે એ કઈ પ્રકારે ક્યાં આગળ જેની અસર થાય છે. ધારો કે આપણે કેટરેક્ટ, આપણે ગુજરાતીમાં એને મોતિયો કહીએ છીએ, અને એની પર બી ઇફેક્ટ થઈ શકે છે, અને પેરિફરલ એટલે આ બાજુનું વિઝન હોય એની પર પણ ઇફેક્ટ થઈ શકે છે. પ્રોફેસર? So, as we know very well, sight impairment leads to serious disability, including inability to navigate, effects on communication, independence. It can lead to physical trauma, and it can adversely affect mental health. આપણે પ્રોફેસરનું કહેવું અને ઘણું સાચી વસ્તુ એમણે કહી કે આપણી જો દૃષ્ટિ ઉપર એની જો અસર થાય તો ખાલી દૃષ્ટિ એકલી નહીં, પણ એના જે પાછળના જે ઇફેક્ટ્સ છે જેની અસર થાય આપણી જીવન જીવવાની શક્તિ છે, આપણી આજુબાજુમાં બધું જે જોઈ શકાય એ છે, અને એ ઘણી વખતે માનસિક તણાવ પણ ઊભો કરી શકે છે, કારણ કે દ્રષ્ટિ જો જતી રહે તો એના પછી આજુબાજુના આપણા સામાજિક તત્વો એ રીતે પણ આપણને બહુ જ ઇફેક્ટ થાય. પ્રોફેસર? The medical terminology around RP or genetic eye disease can be very confusing. જેને રેટિનલ પિગમેન્ટોસાને કેવી રીતે સમજાવવું એ ઘણું મુશ્કેલ કામ છે. પ્રોફેસર? And the reason for this is that the various conditions are often described in very different ways. They may be described with definitions that are actually overlapping. So, for example, a condition may be described according to the cell type that is affected. So it may be called a rod dystrophy, a cone dystrophy, or if it involves both, it might be a rod cone or cone rod dystrophy. આ સમજાવવા માટે એના મેડિકલ ટર્મિનોલોજી છે, એટલે એને જે આપણે કહીએ ને સમજાવવા માટે કે રોડ ઉપર ઇફેક્ટ થાય છે કે કોન ઉપર ઇફેક્ટ થાય છે. એટલે આપણે હું તમને સાચી વાત કહું તો ગુજરાતીમાં તો અમુક શબ્દો પણ નથી, જેથી કરીને પ્રોફેસર સાહેબ જે આપણે ઇંગ્લિશમાં કે એના જે મેડિકલ ટર્મિનોલોજી છે કે મેડિકલ જે એના
સંબંધમાં જે સમજાવવાની કોશિશ કરે છે અને ઘણી વખતે સમજાવી શકાય એવું પણ નથી હોઈ શકતું કારણ કે પેશન્ટ કઈ રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે અને સમજી શકે છે એના પર બી બહુ આધાર રાખે છે. પ્રોફેસર? Alternatively, a condition may be described according to its appearance when the retina is examined. So, for example, retinitis pigmentosa typically refers to the appearance of the retina when it appears to be inflamed or pigmented abnormally. રેટિનલ પિગમેન્ટોઝા કેવી રીતે એને સમજાવવામાં આવે એટલે પાછળથી જો આપણે રેટિના એટલે નેત્રપટલ જોઈએ એની પર રેડિશનેસ એટલે લાલાશ હોય, એક તો એ થાય. ઇન્ફ્લેમેશન એટલે એમાં આપણે ઈડીમા એટલે પાછળ સોજો આવે એ પણ હોઈ શકે, એ રીતે જોવામાં આવે છે રેટિના પર. So we now know that retinitis pigmentosa is not primarily an inflammatory condition, but rather a genetic condition. But this is the way it was first identified. અને પહેલા તો શું થતું કે પહેલા જોઈને પેલું જે પાછળ પેલો સોજો આવ્યો હોય કે લાલાશ પડતી ઇન્ફ્લેમેશન જુએ એના પર, પણ હવે રિસર્ચ અને એના પછી હવે ખબર પડી કે એ કન્ડિશન નથી પણ એક જેનેટિક કન્ડિશન છે. પ્રોફેસર? Other conditions are described according to the person that first identified them. So, for example, Stargardt disease or Leber congenital amaurosis or Usher syndrome are all named after the people who first identified the condition. બધી કન્ડિશન જે સમજાવવામાં આવે છે જેમણે ડિસ્કવરી કરી કે જેમણે આ શોધી કાઢ્યું એ બધી કન્ડિશન, 3 કન્ડિશન એમણે જે કહી એ 3 કન્ડિશન એ જેમણે શોધી કાઢી છે એના નામ ઉપર છે. પ્રોફેસર? So the terminology can be confusing because these definitions can often overlap. અને આમાં શું થાય છે કે ટર્મિનોલોજી એટલે જે વિસ્તારપૂર્વક બતાવવામાં આવે છે કે સમજાવવામાં આવે છે પણ ઘણી વખતે એકબીજાની સાથે સંકળાયેલી હોય છે, એટલે ઘણી વખતે એને સરખી રીતે સમજાવવામાં પણ ઘણીવાર મુશ્કેલી પડે છે. પ્રોફેસર? I'd like to describe briefly how genetic retinal disease can be inherited. એ આપણને સમજાવવા માંગે છે કે રેટિનલ ડિઝીઝ એટલે જે રેટિનાનો જે આ રેટિનલ પિગમેન્ટેશન ડિઝીઝ છે કેવી રીતે જેનેટિકલી આપણને ઇફેક્ટ કરે છે. So we typically inherit 2 copies of each gene, one from each parent. આપણી પાસે જે આપણા મા બાપ છે એમાંથી ટિપિકલના જે એમના સામાન્ય જે જીન્સ છે એ આપણે ઇનહેરિટ એટલે આપણને વારસાગતમાં મળે છે. પ્રોફેસર? So even if we inherit one faulty copy, we can typically manage with a healthy copy. આપણે ઘણી વખતે શું થાય કે એક ફોલ્ટી એટલે એક નુકસાનવાળું જે જીન હોય પણ એક બીજું સારું હોય તો એ સરખી રીતે સામાન્ય રીતે કશો વાંધો નથી આવતો. પ્રોફેસર? But if both copies are faulty, the complete lack of a healthy gene can cause disease. And this is described as recessive disease. જો બંને જીન્સમાં ખરાબી હોય, એક જીનમાં ખરાબી હોય ને બીજું સારું હોય તો કશો વાંધો નહીં, પણ બંને જીનમાં જો ખરાબી હોય તો પછી રિસેસિવ જીન્સમાં સ્પેસિફિક એ રીતે સમજાવવામાં આવે. On the other hand, if the faulty gene is itself toxic, then inheriting this alone can cause harm, and that's inherited in a way that's described as dominant. જે પેલો આપણે જે જીન ફોલ્ટી હોય જેમાં નુકસાન હોય અને એ જો નીચે ઉતરે અને ટોક્સિક એટલે વધારે પડતું એનું જે અસર થાય, ખરાબ અસર થાય, તો એ ઇનહેરિટન્સ એટલે વારસાગતમાં આવે. Or if the faulty gene is carried on the X chromosome, males are at risk because they inherit only one of these, and that's described as X-linked recessive or X-linked disease. હવે પ્રોફેસર પહેલા એક્સ અને વાય બંને જે જીન્સના જે જુદા નામ આપ્યા છે, હવે એક્સ જે જીન છે એ ખાસ કરીને પુરુષત્વને લાગુ છે. હવે એ રિસેશન એમાં જો ખરાબી હોય અને વધારે પડતી ખરાબી હોય તો એ રિસેસિવ જીન એક્સ રિસેસિવ જીન્સ તરીકે ગણાય. પ્રોફેસર? So I've talked about how genetic faults can cause disease,
how the terminology can be confusing, and how the genes can be inherited. What I'd like to do briefly is to talk about some of the treatments. આપણા જે જીન્સમાં જે ખરાબી છે ને કઈ રીતે છે એને કેવી રીતે સુધારવા જીન થેરાપી કઈ રીતે થાય એ હવે આપણને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવશે પ્રોફેસર. So we know that many eye diseases, retinal diseases in particular, can benefit from lifestyle measures, including a diet which is rich in antioxidants and particularly rich in leafy green vegetables. આપણે જે રિસેસિવ જીન્સ અને જે આપણે ઇનહેરિટન્સ છે એ એમને ડાયટ ઉપર બી બહુ આધાર રહે. ડાયટ એટલે આપણા ખોરાકમાં, આપણા સાત્વિક ખોરાકમાં એમણે કહ્યું કે લીલા શાકભાજી એ ઘણા ખરી અને ઓક્સિડેટિવ, એટલે ઓક્સિડેટિવ તો ગુજરાતીમાં કોઈ એક શબ્દ નથી એની પર, પણ જે લીલા શાકભાજીમાંથી જે સારા તત્વો આપણને મળે છે એ વધારે મહત્વના છે. પ્રોફેસર. We believe this to be helpful in many conditions, including inherited retinal disease. અને જે આપણે વારસાગત જે આપણે જે રિસેસિવ જીન્સ આપણને જે ડિઝીઝ મળ્યો છે એમાં ઘણું ખરું આપણને વધારે પડતી મદદ થઈ શકે છે. પ્રોફેસર. We know that smoking can cause harm to the retina, and so advise against smoking, especially for people who are affected. સ્મોકિંગ એટલે ધૂમ્રપાન તો બધી રીતે આપણને ખરાબ રીતે અસર કરે છે, એટલે ખાસ કરીને આપણા નેત્રના એટલે ચક્ષુના જે આ જે દર્દ છે અથવા તો જે ડિઝીઝ છે એમાં મેઇન એડવાઇસ એટલે ખાસ કરીને મહત્વની એ ભારપૂર્વક કહેવામાં આવે છે કે ધૂમ્રપાન એટલે સ્મોકિંગ આપણે ના કરવું જોઈએ. And many people who are affected can also benefit from optical aids, and that could be conventional spectacles, contact lenses, or more sophisticated aids, which can include illumination and magnifying. અને આની અંદર જે આપણે જે બીજું છે એટલે આપણા સ્પેક્ટિકલ્સ એ કે છે, કોન્ટેક્ટ લેન્સીસ છે, એ રીતે દ્રષ્ટિનું આપણે સરખી રીતે એની માવજત કરી અને એની થોડો નિકાલ પણ આવી શકાય છે. In addition to these lifestyle measures, there have been some exciting developments in terms of specific treatments, and in particular gene therapy for one rare form of inherited retinal disease. અને ખાસ કરીને લાઇફસ્ટાઇલ તો મેં કહીએ જ, પણ જે સ્પેસિફિક એટલે ખાસ કરીને જે મહત્વની જે એની જે પ્રક્રિયા છે ડિઝીઝને કોન્કર કરવાની, એટલે મીન્સ એને સમજાવવાની, એ અત્યારે રિસર્ચમાં અને આગળ વધી રહ્યું છે. So recently there is a new treatment available on the NHS called Luxturna, which is available for children who have a rare form of condition called Leber's congenital amaurosis, owing to defects in one specific gene, which is called RPE65. પ્રોફેસર સાહેબે ખાસ કંઈક સ્પેસિફિક બાળકો માટે કહ્યું છે અને એનું જે રિસેસિવ જીન છે RPE65, if I'm correctly said it, એ અત્યારે બાળકો માટે ખાસ કરીને જોવામાં આવે છે. પ્રોફેસર. And this is a sophisticated technology, but the aim is very simple, and that is to provide these children with a gene that they're otherwise lacking. આ જે છે એ જે બાળકોને જે જીન્સ જે નથી એમનામાં, એના માટે ખાસ કરીને આ જ પર્ટિક્યુલર એટલે આ સ્પેસિફિક પર્ટિક્યુલર જીન એમને આપવામાં આવે છે એમની કન્ડિશન સુધારવા માટે. So this gene is provided to the retina in an operation to inject the gene into the cells that need it. આ જીન ઇન્જેક્શન મારફતે એ રેટિનામાં એટલે જે દ્રષ્ટિપટલ છે ને બાળકોમાં એમાં આપવામાં આવે છે. પ્રોફેસર. And it's very exciting to see that this treatment can actually improve aspects of sight, and the hope is that it will help protect sight for the future. અને આ જીન થેરાપીમાંથી ખાસ કરીને એક બહુ જ મહત્વનું છે કે આંખોની દ્રષ્ટિ સાચવવામાં આવે અને આગળ વધારે પડતો એને નુકસાન પણ ના થાય. It's important to understand that this particular treatment is only
applicable for one very rare condition, and that is the condition I've talked about called RP65. But it's important because it shows that new treatments such as this can be developed, and the hope is that similar conditions can be developed for people with other conditions. આ એક ખાસ કરીને મહત્વનું છે કારણ અને ઘણું એટલા માટે સમજાવવામાં આવે છે કે એક જ પ્રકારના જીન થેરપીથી આ કન્ડિશન કે આ જે એમની જે બાળકોમાં જે થઈ શકે છે અને દ્રષ્ટિ આપણી બચાવી શકાય આ સ્પેસિફિક છે એટલે એના માટે જ ખાસ કરીને ધ્યાન કરેલી છે અને આગળ જેમ જેમ રિસર્ચ વધતું જશે જેમ જેમ આગળ શોધાટ થશે આગળ તો બીજી જે આપણે દ્રષ્ટિમાં જે મુશ્કેલીઓ પડે છે એ મુશ્કેલીઓમાં અથવા એ દર્દ એ ડિઝીઝ એની પર આપણે એનું ભારપૂર્વક એટલે એક પ્રકારની દવા તરીકે કામ કરશે. પ્રોફેસર. So gene therapy like this may be helpful in other conditions where people are lacking a gene, and one might be able to provide it as a form of treatment. જેમાં પ્રોફેસર સૌથી પહેલા જ્યારે એમણે શરૂઆત કરી અને જે એમણે એક્સ અને વાય ક્રોમોઝોમ કયા એમાં જેમાં બંને ક્રોમોઝોમમાં જ્યાં જ્યાં એની પેલી શું કહેવાય ડિફેક્ટ કે એની ફોલ્ટ એ સ્પેસિફિક જોઈ અને એના પર જે કામ થઈ રહે અને એને જો સુધારવામાં આવે એ રીતનું આગળ રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે. Many people are affected by severe disease in which their retina is degenerate. It is worn out because of the effects of a gene defect. ઘણા લોકોને જે આપણે રેટિનાનો જે ડિફેક્ટ થાય છે અને જે ડિજનરેશન કહેવાય કે ધીમે ધીમે ખલાસ થતું જાય અથવા તો એમાં નુકસાન થતું જાય એ લોકો માટે આવી જીન થેરપી બહુ જ મહત્વની થશે. We cannot expect their retina to benefit from this kind of gene therapy because the cells are not healthy enough to respond. આ જીન થેરપીમાં બીજું મુશ્કેલ કારણ શું છે કે જે આપણે નેત્રપટલના જે જ્ઞાનતંતુઓ છે એ જો એટલા બધા એમાં બગાડ થઈ ગયો અથવા તો નુકસાન થયું હોય તો પછી એને સુધારવાનું બહુ મુશ્કેલી થઈ જશે. But the hope is that it may be possible in the future to repair or regenerate the retina through the use of implantation of retinal cells from another source. અને મહત્વનું કામ એ થઈ રહ્યું છે કે જે નેત્રપટલના જ્ઞાનતંતુઓ જે ખરાબ થઈ ગયા છે જે આઈ મીન બીજો શબ્દ યુઝ કરું તો એ મરી ગયા છે ત્યાં આગળ તો આ જીન થેરાપીથી ઇન્જેક્શન મારફતે બીજા સારા હેલ્ધી આપણે જે સેલ છે રેટિનલ સેલ છે એમાં ઇમ્પ્લાન્ટ થઈ શકે અને એની મહત્વનું થાય કે નેત્રપટલ પાછો સુધારા પર આવે અને જ્ઞાનતંતુઓ સુધારા પર થાય તો જેથી કરીને દ્રષ્ટિ પાછી આવે. પ્રોફેસર. It's very, and there's a lot of excitement about the potential of a special sort of cell type called stem cells, because these cells can generate a large number of different sorts of specialized cells, including cells of the retina. સ્ટેમ સેલ્સ રિસર્ચમાં તો તમે ઘણાએ વાંચ્યું બી હશે અને એની પર ઘણું બધું રિસર્ચ થઈ ગયું છે એટલે બહુ સ્પેસિફિકલી જનરેશન સ્ટેમ સેલથી જે પ્રકારના જ્ઞાનતંતુઓ માટે જરૂર પડે એ પ્રમાણે આગળ એની રિસર્ચ થઈ રહી છે અને એ ભવિષ્યમાં ઘણું કામ આવશે. So there are very high expectations about stem cell research. Stem cell research because of the potential power of this new technology. સ્ટેમ સેલ્સ માટે ઘણી બધી આશાઓ બંધાયેલી છે કારણ કે એનું જે રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે અને જે રીતે એનું આગળ વધી રહ્યું છે અને જે રીતે એની જે આપણે અસર થાય છે સારી અસર થાય છે એના માટે ઘણું અત્યારે રિસર્ચ વાળાઓને બહુ જ એક્સાઇટમેન્ટ છે. ભવિષ્યમાં સારું કામ થઈ શકે એના માટે ઘણો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. But it's important to understand that these cells must be very carefully controlled in order to provide benefit and to prevent causing harm.
બીજું એક ખાસ કરીને પ્રોફેસર સાહેબ કહે છે કે આ જે સ્ટેમ સેલ જે રિસર્ચ થયું કે એની પર અંકુશ રાખવામાં એટલા માટે આવે કે જે બીજું કંઈ નુકસાન બી આગળ ના થાય, એનો ફાયદો થાય પણ નુકસાન ના થાય, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. So such stem cell treatment should only be made available in the context of clinical trials, approved trials. And it's important not to be persuaded to pay for stem cell treatment that are not approved, because these can cause harm, including loss of sight and cancer. પ્રોફેસર સાહેબે એક ખાસ મહત્વનું બધાને આગ્રહ કરીને કહ્યું છે કે સ્ટેમ સેલ થેરપી જે અત્યારે રિસર્ચમાં થઈ રહી છે એ બહુ જ ખાસ કરીને અગત્યનું સમજવું કે એની ઉપયોગ જો સરખી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે કરી ના શકાય, એક્સપર્ટ્સથી ના કરી શકાય, તો આજે દુનિયામાં ઘણા બધા આપણે સમાચાર આપે છે કે સ્ટેમ સેલ થેરપીથી બધું તમારું ક્યોર થઈ જશે, બધું તમારું સરખું થઈ જશે અને પૈસા પડાવી લેવાની બધી વાત છે. એટલે સ્ટેમ સેલ થેરપી માટે જે કામ કરી રહ્યા છે, જે અગત્યના માણસો છે, એમને જ ફોલો કરવા જોઈએ, એમની જ સલાહ લેવી બહુ જરૂરી છે. So I strongly recommend looking at the information available through Retina UK, which provides some excellent, reliable information regarding updates on research. પ્રોફેસર સાહેબે ભારપૂર્વક કહ્યું કે તમને કોઈ પણ રેટિનલ પિગમેન્ટોસા માટે તમને જો કંઈ આપણે મદદ જોઈએ, તમને ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ, સલાહ સૂચનો જોઈએ, તો રેટિના યુકે એ એક જ એવો સોર્સ છે, એક જ એવી સંસ્થા છે જેમાંથી તમને બધી જ પ્રકારની સરખી રીતે બધી જ તમને નોલેજ, એટલે બધા તમને બધું જ બરાબર પ્રોપરલી સમજાવવામાં આવશે. પ્રોફેસર. So I've described how disease can cause sight loss through its impact on the retina and impact elsewhere in the eye, how the technology can be confusing because often these conditions are described in different ways, describe something about the inheritance, the life measures, and some experimental treatments. Should be very pleased to answer any questions. I didn't get a couple of the words at the back because I think there was a little bit of a disturbance. If you could repeat for me, please. So in summary, I've described how gene defects cause sight loss through their impact on the retina, how the technology, the terminology of the diagnosis can be confusing because the definitions are based on different descriptions of the conditions. I've mentioned how these gene defects can be inherited and some updates on progress in research for the development of new treatments. સંક્ષિપ્તમાં એટલે એમણે પ્રોફેસર હવે સમરી કરી કે જે એમણે આખી જે વાત કરી આપણને જે બધું સમજાવ્યું એમાં એમણે 3, 4, 5 વસ્તુ ખાસ પર ભાર કરીને કહ્યું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એમણે જેનેટિક જીન્સ કઈ રીતે આ પ્રકારનું આપણને થઈ શકે છે અને જીન્સના એમણે પ્રકાર સમજાવ્યા. જીનમાં કયા ડિફેક્ટ એટલે ક્યાં નુકસાની છે એ સમજાવ્યું, કયા જીનમાં નુકસાની છે કયામાં નથી અને બંનેમાં છે એ સમજાવ્યું. અને બીજી વસ્તુ એમણે ખાસ કહીને કહી કે જ્યારે રેટિનલ પિગમેન્ટોસાનું જ્યારે ડાયગ્નોસિસ થાય, જ્યારે એમનું આપણે કહેવામાં આવે તો એમાં જે મેડિકલ ટર્મિનોલોજી છે એ એટલી બધી કન્ફ્યુઝિંગ છે એટલે આપણને સમજી ના શકાય કારણ કે એકબીજા ઉપર ઓવરલેપ થાય. ઓવરલેપ એટલે એકબીજા ઉપર કવર થઈ જાય છે. અને છેલ્લે એમણે સમજાવ્યું કે ટેકનોલોજી એટલી બધી આગળ વધી રહી છે અત્યારે કે જેથી કરીને જીન થેરપી, સ્ટેમ સેલ થેરપી એ બંને કઈ રીતે ખાસ કરીને જે પ્રકારની
दृष्टि ऊपर के नयन पटल पर के આપણા જ્ઞાન તંતુઓ પર જે અસર કરવાની છે એ સ્પેસિફિક છે એ ખાસ ध्यान રાખો. Thank you, Professor James Bainbridge and Subash Sattar for that wonderful translation. And, you know, it really is important to understand your diagnosis, especially if it's something that's been, you know, you're the first to be diagnosed with it. It was a complete shock when I was diagnosed, because nobody else in my family had it, but I was told it was inherited. And it took me, you know, so many years, over a decade, to actually understand how I had retinitis pigmentosa. So thank you so much for that wonderful explanation. It really does matter, and it's so important. And something else that drove home, you know, about these so-called clinics, so-called centers across the world, wherever you may search, that you may come across claiming that they can cure RP, they can claim that they can give you your sight back. Please do not fall for it. Do not spend any money. If it's asking for money, that should ring alarm bells. Please always consult Retina UK. I will hear from Denise very, very shortly. But do not spend any money that claim to give your RP back, because they're not, they won't. And, you know, traditional in certain cultures, we come across these so-called remedies, dhanano juice, coriander juice, dungarino juice, onion juice, api belly savarni tuk akmanakwani, so the first morning spit to insert it into your eyes. There's so many so-called remedies out there that can give you your sight back. Please just check the Retina UK website. So thank you again, Professor James Bainbridge and Subash Sattar. I'll now like to hand over to Denise Rawdon, Regional Services Manager, who will talk about the work of Retina UK, the various sort of eye conditions under the umbrella term retinal dystrophies, the services and the support they provide, and much, much more. Denise, over to you. Thank you very much, Pavini. Thank you very much, Professor. It's always great to hear from a medical professional that makes a subject that's very complex easier to understand for those of us lay people. So much appreciated. So who are Retina UK? We are the UK charity that's dedicated for working solely for people that are affected by inherited progressive sight loss, so inherited retinal dystrophies. What does that actually mean? So as the professor said earlier, when you're diagnosed, you can be diagnosed with a whole range of things. It can be the name of a condition such as retinitis pigmentosa. Under our umbrella, there's also conditions such as choroideremia, Stargardt's disease, juvenile macular degeneration, rod-cone dystrophy and cone-rod dystrophy, as the professor mentioned. Also Usher's syndrome, which affects both the hearing and sight loss. So it's retinitis pigmentosa with hearing loss alongside it. And other conditions such as Leber's congenital amaurosis, Bardet-Biedl syndrome. There's a whole host that actually come under our umbrella. If you're not sure about it, and you've been told that you have a condition, a retinal condition that's inherited or genetic, then please do check with us on our website. And even if it's not one of our conditions, we will do our absolute best to help and to signpost you to the place that can actually provide support to you. So at Retina UK, we were set up as a charity about 45 years ago now to do two things. The first one is to fund medical research. We want to increase the understanding of these conditions and also to search for treatments for the future. And Professor Bainbridge has spoken wonderfully about the different options, the different areas of research that's actually happening. As a charity, we've spent over 17 million in cutting edge research
supporting some of the best scientists and clinicians in the fields of ophthalmology and genetics. If you want to know more about our research, please do have a look at our website. That's www.retinauk.org.uk. Sebash? Oh, Sebash, you're on mute. Sorry. Okay. ડેનિસ જે રેટિના યુકે જે કરે છે અને જે પ્રકારની જે મદદ કરે છે એ આખું સવિસ્તાર સમજાવ્યું. એટલે જ્યારે પણ કોઈ પણ આપણને રેટિના માટેનું કે દ્રષ્ટિ પટેલમાં કે નયન પટેલમાં કંઈ પણ તમને સલાહ સૂચન અને માર્ગદર્શન જો જોઈતું હોય તો રેટિના યુકે પાસે બધી જ વ્યવસ્થા છે અને એ જુદી જુદી ભાષાઓમાં પણ બધું સમજાવવામાં આવે છે. એટલે જ્યારે પણ તમને કંઈ પણ મદદની જો જરૂર પડે અને જે પ્રોફેસર બેન્ડ્રી જે વિસ્તારપૂર્વક જે આખું જીન થેરપી અને જે રેટિનલ પેગમેન્ટોસા અને કેવી રીતે બધું થઈ શકે છે એ એમણે જે બતાવ્યું અને જે સમજાવ્યું એ બધું જ ડેનિસની જે રેટિના યુકે છે એમાંથી બધી જ સલાહ મળી શકે. અને જીન્સનું જે સમજાવવામાં આવ્યું એ પણ એમની પાસે રેટિના યુકે પાસેની આપણે લીફલેટ્સ અને જે સમાચાર જે માહિતી પત્ર છે એ બધા છે. ડેનિસ? Thank you. So the research is very much around the hope for tomorrow, but we also want to help and support today to make sure that anybody that's got a diagnosis of inherited retinal dystrophy or progressive sight loss is not alone. We do this by a number of services that we offer, services and support to our community. And we want to make sure that your voice is heard, both within our own organisation, but also in the wider sight loss sector. So what do we actually have available? The first thing is information. One of the reasons that Bhavini felt it was really important to put on this webinar today is information is so important about a condition that you're living with. And the more that we can understand about our conditions, the better place we are to make decisions that affect our day-to-day living. So we wanted our website to be a trusted source of information about all areas around our conditions. So we have information about the condition itself, also about what you go through with the eye clinic. So if you're in the early stages of diagnosis, there's sections that talk about the visit to the eye clinic, what to expect, and even give some ideas for questions that you might want to ask your consultant, because we all know when you're actually in that appointment, it's hard to think straight. You get overcome with emotion, and it's hard to actually remember the questions that you thought of before. Sebash? ડેનિસે બહુ જ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવ્યું કે એમની જે સંસ્થા છે રેટિના યુકે એમાં કઈ કઈકની ઇન્ફોર્મેશન. હવે ઇન્ફોર્મેશન આપણે જેમ ભાવિની પાસેથી સાંભળ્યું ને ડેનિસભાઈ કહ્યું અને પ્રોફેસર બેનબ્રિજે કહ્યું કે ઇન્ફોર્મેશન કે જે સલાહ સૂચન અને આપણને જે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય એ ખાસ બહુ જ વધારે એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, બહુ જ સમજવાની વસ્તુ છે. એટલે ડેનિસનું ઓર્ગેનાઇઝેશન રેટિના યુકે ખાલી રેટિનલ પેગમેન્ટોસાની પણ વિઝ્યુઅલ ઇમ્પેરમેન્ટ એટલે જેને કે આપણને દ્રષ્ટિ આપણી ઘણી જતી રહી હોય એ કે બીજી ઇન્ફોર્મેશન એટલે બીજી સલાહ સૂચન એ આપે કે તમે જ્યારે હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરને મળવા જાઓ અને તમારું જે ત્યાં ડાયગ્નોસિસ થાય કે તમારું ત્યાં બધું ચેકઅપ કરે. ઘણી વખતે આપણને એક તો જ્યારે ડાયગ્નોસિસ થયું હોય અને આપણને જ્યારે કહેવામાં આવે કે તમારી દ્રષ્ટિમાં કે રેટિનામાં આપણો પ્રોબ્લેમ છે કે ત્યાં મુશ્કેલી છે, તો એક તો આપણે આઘાતની પરિસ્થિતિ લાગે, આપણને શોક જેવું લાગે, આપણને જે સવાલો પૂછવા હોય આપણે સવાલ બી કદાચ ના પૂછી શકીએ. તો આ બધી મદદ અને કઈ રીતે આખી હોસ્પિટલની વિઝિટ તમારી સરળ થાય અને તમને બધી માહિતી સંપૂર્ણપૂર્વક મળી શકે એ ડેનિસની સંસ્થા જે રેટિના યુકે છે
ખાસ કરીને જતા પહેલા અને ગયા પછી પણ જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે પ્લીઝ 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 એમને જે પેલું www.retina.uk નું જે એમને એડ્રેસ આપ્યું એની પર ખાસ એમને કોઈ પણ જાતની મદદ માટે કોઈ પણ જાતની સલાહ સૂચન માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે કે એમને ખાસ કરીને જોજો. ડેનિસ. Thank you. Another area on our website will explain in detail what the professor was talking about around inheritance patterns. So Professor explained really clearly about the different types of inheritance patterns, but we know it's a lot to remember. So having somewhere that is easy to understand, that you can go back to time and again to understand that issue, and also to learn more about genetics, about the options, the limitations and the benefits of genetic testing and genetic counselling. We actually have a full genetic section called Unlock Genetics on our website that gives very clear, easy to understand information. It also has a section that tells you where the local ophthalmic genetic clinics are, and also a letter for professionals. If you are struggling to get a referral from your GP, you can take the letter, print it out and take it with you to your appointment, and it explains exactly to the doctor why you should have a referral and what the benefits would be to you if it's right for you. Sebash? ડેનિસે બહુ જ મહત્વની આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે. એક તો ખાસ કરીને જે પ્રોફેસર સાહેબે આપણને આખું જીન્સ ઉપરને જે થેરપી અને જે રિસર્ચ ને એક્સ ને વાય ક્રોમોઝોમ ને જે ડિફેક્ટ એ બધું જે સમજાવવામાં આવ્યું, આજે આપણે વાત પણ થઈ. પણ ડેનિસની જે એક એમની જે સાઇટ છે એમાં આજે મેં પોતે જ જોયું એ સાઇટ પર જઈને, એમાં બહુ સરળથી વિસ્તારપૂર્વક બધું સમજાવવામાં આવ્યું છે અને કઈ કઈ પ્રકારની મદદ આપણને જોઈએ, જીપી પાસેનો રેફરલ લેટર કેવી રીતે લેવાનો, કઈ રીતે આગળ વધવાનું, તો કઈ અને આજુબાજુમાં તમે જે વિસ્તારમાં રહેતા હો, વેર યુ આર સ્ટેઇંગ, તમે જે વિસ્તારમાં રહેતા હો ત્યાં કઈ ઓફથેલ્મિક એટલે આઈ હોસ્પિટલમાં આ જીન થેરપી થઈ શકે છે ને એની મદદ મળી શકે છે, એ બધું વિસ્તારપૂર્વક એમની સાઇટ ઉપર અને એમની જે સંસ્થા છે એ બધી સપ્લાય કરે છે. ડેનિસ. As well as our website, we do actually have, for those of you that use Facebook, we have a Facebook information and support group that has over 5,700 members from all over the country, and some from abroad as well, that if you want to engage, if you want to ask questions and hear and chat with other people that are living with similar conditions to you, that's a really good opportunity. So get onto Facebook and search for Retina UK information and support group. And whether you just read the information on there or you want to engage and actually start to ask questions and chat with others, please use that as you feel free. We also offer a Look Forward magazine. So our magazine is produced 3 times a year, and that gives lots and lots of information about the charity, about our work and different events that we're doing, but also we'll have stories in there about research and information that just news about the conditions that are coming up. So if you're interested in finding out more, please do go to our website and sign up for our newsletters. Sebash? ડેનિસે બે વસ્તુ ખાસ વિસ્તારપૂર્વક કહી. એક તો ફેસબુક ઉપર, એમની પર જે ફેસબુક ઉપર તમે જશો તો એમાં 5,700 એમના મેમ્બર્સ છે અને એની ઉપર આપણને ઘણી વખતે બડી સિસ્ટમ, હું કહું છું એને, બડી સિસ્ટમ એટલે આપણને કંઈક જો ડાયગ્નોસ થયું હોય અને એવું ડાયગ્નોસ કોઈ બીજાને થયું હોય ને જે એની સાથે જીવતા હોય તો એમની સાથે વાર્તાલાપ કરવાથી આપણને ઘણી બધી સમજ પડી શકે છે. એક તો એ જોવાનું ખાસ કરીને. બીજું એમની સંસ્થા દર વર્ષે 3 વાર મેગેઝિન એમનું બહાર પાડે છે અને એ મેગેઝિનની અંદર
નવું રિસર્ચ થઈ છે, આગળ શું થઈ રહ્યું છે, એમની ચેરિટી વર્ક ક્યાં ક્યાં, એમનું ચેરિટીનું કામ ક્યાં ક્યાં થઈ શક્યું છે, એ બધું જ સમજાવવામાં આવે છે એમાં. અને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન એની અંદર તમને મળી શકશે, જેથી કરીને એ લોકોના વેબસાઇટ ઉપર બી જાઓ, મેમ્બરશિપ પણ લો. અને ખાસ કરીને એનું ડેનિસ આગ્રહ કરે છે કે તમને જ્યારે પણ કંઈ આવી મુશ્કેલી પડે તો રેટિના યુકેમાં સંપર્ક કરવો ઘણો ઘણો અગત્યનો છે. ડેનિસ? Another of our services that's really close to my heart is our helplines. We have both an email and a telephone helpline that are all run by volunteers that are living with an inherited sight loss condition. They're a great bunch of people that are fully trained. They are not medically trained, but they have lived experience and genuinely understand the difficulties, the ups and downs, and everyday problems that come with coping with living with sight loss day to day. Our volunteers are there to be a listening ear. They're there to help with hints and tips and to provide information and signpost to other organisations that can help with things such as benefits and education. We also have a number of people on our helpline and our telephone befriending service that actually speak a number of languages, including Gujarati, Hindi, Urdu and Punjabi. Sebash? રેટિના યુકેમાં એક મોટામાં મોટું હેલ્પલાઇન, એ લોકોની એક હેલ્પલાઇન છે, જેમાં હેલ્પલાઇન ઉપર જે વિઝ્યુઅલ લોસ, એટલે જેમની પાસેથી દ્રષ્ટિવિહીન છે અથવા દ્રષ્ટિમાં ઘણી ખામી છે, એ વોલન્ટિયર્સ એની પર હેલ્પલાઇન. મેડિકલી એ લોકો કદાચ તમને કંઈ મદદ ના કરી શકે, પણ એ પોતે જે વિઝન લોસ, એટલે એમની જે દ્રષ્ટિ ગુમાવી છે એની સાથે કેવી રીતે પોતે જીવે છે એનું ઉદાહરણ આપી અને સાંત્વના આપી અને કઈ કઈ જગ્યાએ મદદ મળી શકે એ પ્રકારની મદદ થઈ શકે છે. એ વોલન્ટિયર ગ્રુપ છે, એ તો ખાસ એ છે. એટલે ઈમેલ છે, ટેલિફોન ઉપર છે, એ રીતે તમે એમનો સંપર્ક કરી અને મદદ મેળવી શકો છો. ડેનિસ? We're also really happy this year to be saying to you that we're hoping to get out and about again and hold some events face to face, as well as our annual conference that this year is going to be held in Birmingham, very close to the main station in Birmingham, New Street. We also have some information days around the country, and we're hoping to visit Aberdeen, Hull, Manchester, Bristol, I think was another one. So we're hoping to get out and meet quite a number of you if you're feeling encouraged to come face to face. Our conference this year, unlike our information days, as well as being face to face, is actually being streamed live. So if you're not able to make it to Birmingham to hear from our esteemed speakers on all sorts of subjects, including research, then please do save the date, which is Saturday the 9th of July, and join online and listen to the speakers that we've lined up for you. Sebash? પેન્ડેમિક પછીથી ફેસ ટુ ફેસ એટલે મીટિંગ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે છે, અને ડેનિસની એટલે રેટિના યુકે આ મીટિંગો અરેન્જ કરે છે, જે બર્મિંગહામમાં થવાની છે, અને એની ડેટ છે 9th જુલાઈ, સેટરડે 9th જુલાઈ છે. એટલે એ કહે છે કે જો આવી શકાય તમારાથી ત્યાં આગળ, તો આપણે સાયન્ટિફિક કોમ્યુનિટીમાંથી ડોક્ટર્સ હશે ત્યાં આગળ, અને જે આજે બી વાત થઈ એવી રીતે રિસર્ચમાં શું થઈ રહ્યું છે આગળ, જેનેટિક અને બધી જાતની જે સલાહ સૂચન અને મદદ મળી શકે એ થશે. જો ના આવી શકાય એવું હોય તો લાઈવ સ્ટ્રીમ થવાનો છે આખો પ્રોગ્રામ, એટલે તમે એની પર બી જોઈન કરીને જોઈ શકશો. મૂળ કહેવાનું ડેનિસનું એક કામ છે કે રેટિના યુકે ધીરે ધીરે કરીને બીજા વિસ્તારોમાં, જ્યારે કે એબરડીનમાં છે કે મેન્ચેસ્ટરમાં છે કે બ્રિસ્ટલમાં છે, એવી રીતે ફેસ ટુ ફેસ મીટિંગો કરશે, જેથી કરીને બધાને મળી શકાય, વાતો કરી શકાય, સમજી શકાય.
કારણ કે આપણે ઘણી વખતે અત્યારે ટેલિફોન ઉપર વાત કરીએ કે ટીવી પર જોઈએ કે અત્યારે વેબ ઉપર આપણે જે અત્યારે મીટિંગ કરી રહ્યા છે એમાં ઘણી વખતે શું થાય કે ઘણી આપણને ક્વેશ્ચન પૂછવું છે, કોઈને મળવું છે મીટિંગ પછીથી, એ અત્યારે શક્ય નથી, પણ તે વખતે બધું શક્ય થઈ શકશે. એટલે તારીખ ખાસ ધ્યાન રાખજો, 9th of July અને Retina UK. Dennis? And one of the other things that we've been doing online this year is webinars, just like this one. What we tend to do is we tend to do one a month, and each month we choose a different subject area. Quite a lot of them have actually been around specific areas of research. So if, for example, there's anybody that's interested in learning more about research, whether it's stem cells, whether it's optogenetics, then we have had some really good medical speakers coming in and talking specifically about one subject area with opportunities to ask questions. Now, we do record all of our webinars, and they, again, you can find them on our website if it's something that you'd be interested in going and looking back at. We also have advertisements for what webinars are actually coming up. In fact, we actually have one tonight that is with British Blind Sports about fitness. Unfortunately, it clashes with this one, so you'll have to get that on record. Sebash? ડેનિસે કહ્યું કે આજે આપણે આ જે વેબિનાર આજે જોયો તમે આપણે અંદર પાર્ટિસિપેશન કરીએ છીએ ને સમજી રહ્યા છીએ બધું, એવી રીતે રેટિના યુકે દર મહિને એક વેબિનાર કરે છે જેમાં એ લોકો સ્પેસિફિક જે ખાસ કરીને જે સ્પેશિયાલિસ્ટ છે એમને બોલાવે છે ત્યાં આગળ અને એક જ સબ્જેક્ટ ઉપર વાત થાય. આજે જેમ આપણે જીન થેરપી અને રેટિનલ પેગમેન્ટોસા પર પ્રોફેસર બેનબ્રિજે આપણને બધું પ્રોપરલી સમજાવ્યું કે પણ એમણે જે સમજાવ્યું એ વિસ્તારપૂર્વક અને ઘણું જુદી જુદી રીતે છે, તો પણ એમણે સંક્ષિપ્તમાં જણાવ્યું. એ બધું એક જ રીતે એક જ સબ્જેક્ટ લઈને એક જ એનો લઈ અને કેવી રીતે સમજાવવું એ એમના વેબિનાર ઉપર હોય છે. આવી રીતે જોઈન પણ કરી શકાય એની પર, અથવા તો તમને જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય અંદર, તમને જો એને આગળ સમજવું હોય તો આ બધા વેબિનાર રેકોર્ડ થયેલા છે. અને જેથી કરીને તમે જો વેબસાઇટ ઉપર જશો અને તમને જે કંઈ વેબિનાર ખાસ કરીને અગત્યનો લાગે એ તમે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળી પણ શકશો. ડેનિસ? And the last thing I want to chat to you about is something that's coming up very soon, is our sight loss survey. So back in 2019, we did a survey and just under 1,000 people filled in the survey. They took the time and they told us about their experiences with sight loss. The information that was gained really helped so much to shape the work that we've done over the last couple of years. It also had a number of other benefits in terms of being able to see real insight, evidence, statistics that we were able to share with the sight loss community and wider. A couple of those things that came out of that, Professor Bainbridge talked about the very first treatment that's available on the NHS for one of our conditions. And during that process, we were actually approached by the pharmaceutical company as they were going through the process of application to get it approved on the NHS, to be the voice of our community. They're only interested, NICE as an organisation, they want to know facts and figures, not just what we've heard on the helpline. Anecdotal information wasn't enough. So having just done the survey, it was incredibly timely that we were able to share the statistics, the evidence, the information with the organisations to help to get that treatment approved on the NHS. It was really, really important that so many people were actually giving us their experiences. We also shaped our work over the last 3 years from what people were telling us. So we found that through our survey, 43% of our community told us that they weren't aware of genetic testing or that they didn't think it was available to them.
it was on the back of that we decided to work on our Unlock Genetics information that we put on our website to make sure that it was easily accessible information that people could genuinely understand and have access to. We also found from that research was only 8% of people said that they hadn't experienced any emotional or psychological impact of their sight loss. So that means 92% of people did. So again, as part of the work following on from that information, we're currently working on a mental health project. We have rolled out some online modules for our volunteers to make sure they're in a good position to be able to support our community. And we are now working on a suite of online resources that will be available to help and support the mental well-being of people living with our conditions. Sebash? Denise, actually, અત્યારે જે એને સમજાવ્યું 4-5 વસ્તુ ખાસ કરીને કઈ એમાં મેઇન તો એમણે જે એક સર્વે કર્યો હતો સાઇટ લોસ માટેનો એમાં લગભગ 1000 થી થોડાક ઓછા લોકોએ ટાઈમ લઈ અને એ સર્વેમાં ભાગ લીધો. હવે એ ભાગમાંથી એ સર્વેનું કારણ એમાં શું થયું કે એમાંથી જે ઇન્ફોર્મેશન મળી, એમાંથી જે એક્સપિરિયન્સ મળ્યો, જે લોકોને સાઇટ લોસમાં જે પ્રોબ્લેમ્સ છે જે લોકો નથી સમજી શકતા, એમાં 43% તો એવા હતા, 43% તો જેવા એવા હતા કે એ લોકોને ખબર જ નહોતી કે જેનેટિક ટેસ્ટિંગ મળી શકે છે, એ મદદ થઈ શકે છે. એટલે એ ખાસ કરીને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થયું, કારણ કે એક સંસ્થા છે કે જે નાઇસ ગાઈડલાઈન કહેવાય છે, જે કોઈ પણ નવી પ્રોડક્ટ, નવી મેડિસિન, કોઈ પણ મેડિસિન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી હોય આપણે કોઈ પણ ડિઝીઝ માટે, તો નાઇસ ગાઈડલાઈનમાં એપ્રૂવ કરાવવા માટે એની પાછળ આખું બેકિંગ હોવું જોઈએ, જેથી રિસર્ચ બી હોવું જોઈએ, ક્લિનિકલ પેપર્સ બી હોવા જોઈએ, એનું એવિડન્સ બી હોવું જોઈએ, એ બધું ભેગું કરવાના. તો આ જ્યારે જે સર્વે થયો એમાં એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની એ પણ આગળ આવી, જેથી કરીને એ લોકો પણ સમજી શક્યા કે આ શું કરવું જોઈએ, જેથી કરીને નાઇસ ગાઈડલાઈનમાં આગળ એને બધા સવિસ્તારપૂર્વક બધા ફોર્મ્સ જે કંઈ ભરવાના હોય, જે કંઈ ઇન્ફોર્મેશન આપણને આપવાની હોય, સલાહ સૂચન આપવાના, એ બધા થઈ શકે છે. એ છે એટલે જેનેટિક એનું જે અનફોલ્ડ જેનેટિક્સની જે એમની સાઇટ ઉપર જે છે એમાં બહુ સરળ રીતે મેં આજે ખરેખર હું તમને કહું, આજે મેં બપોરના વાંચ્યું આખું એમની સાઇટ ઉપર જઈ, અને તમે એને ડાઉનલોડ બી કરી શકો છો, તમે એને પ્રિન્ટ આઉટ બી કરી શકો છો. એમાં ઘણું સરળ રીતે એકદમ સમજાવવામાં આવ્યું છે. એમાં એક બીજું એમણે જો કે સાઇટ લોસ, અને આ પણ મેં જોયું છે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી હું આની અંદર બી સાઇટ લોસ સેક્ટરમાં સાથે સંકળાયેલો છું. તે પહેલા બી ગ્લોકોમા યુકે સાથે, ઇન્ટરનેશનલ ગ્લોકોમા યુકે સાથે સંકળાયેલો હતું, અને મેં જોયું છે કે જેમને સાઇટ લોસ હોય છે એ લોકોને મેન્ટલ, આપણે મેન્ટલ એટલે છે ને ગુજરાતીમાં કહીએ ને, આપણા સમાજમાં જો કહીએ ને તો જેવી મગજની બીમારી કે મેન્ટલ વાત આવે કે શબ્દ આવે ને એની સાથે ગભરામણ જેવું થઈ જાય છે, સમજી નથી શકાતું. પણ સાઇટ લોસ થયો હોય એમાં આપણને મેન્ટલ ઇસ્યુ, અને પ્રોફેસર બેઇનબ્રિજ પણ એમના આગળ કહ્યું હતું કે જો સાઇટ લોસ હોય તો એનો મગજ ઉપર બી ઘણી બધી અસર થાય છે, આપણી લાઈફસ્ટાઈલ પર અસર થાય છે, આપણા સંબંધોમાં અસર થાય છે, આપણી આજુબાજુ ફરવાની બધી રીતે આપણને અસર થાય છે. એટલે આ બધું સમજી અને એમની જે સંસ્થા છે રેટિના યુકે, એ કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે અને કેવી રીતે મેન્ટલ ઇશ્યુઝને આપણે ભેગા બેસી સમજી શકીએ અને બધાને સવિસ્તાર મદદપૂર્વક મળી શકે, એ અત્યારે આગળ પ્રોસેસમાં છે. Dennis? I just really want to extend to you an invitation for all of you to get involved in that survey. We would love to hear about your experiences. We would love for you to have your voice heard, both by the wider sight loss sector, but also by us as an organisation, to understand what your needs and experiences are, to help to shape
the services that we have to support you going forward. The survey opens on the 18th of March and will be open for 6 weeks. You can fill it in online, you can ask a paper version, and we are also going to have available, if people are struggling to do that and they'd like to talk to someone on the phone, that we will actually make arrangements to do that. So we'll be able to make an appointment and phone you back to help you fill it in over the telephone, you can have your voice heard and be part of that that wider voice. Please do get involved. Sebash. ડેનિસે વિનંતી કરી છે ને બહુ ખાસ કરીને કે એક સર્વે ફોર્મ જે એમણે પહેલા કર્યું હતું એ પાછું સર્વે ફોર્મ આવવાનું છે 18મી માર્ચે વેબસાઇટ પર મળશે અને 6 અઠવાડિયા સુધી રહેશે. ડેનિસ ભારપૂર્વક બધાને વિનંતી કરે છે કે તમે એની અંદર ભાગ લો. હવે ઓનલાઈન ઉપર બી થઈ શકશે, પેપર જોઈતું હશે તો પેપર વર્ક બી ફોર્મ આવશે તમારી પાસે, અથવા તો જો ભરવામાં કંઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો એમની પાસે એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને ફોન ઉપર બી બુક કરી અને એમની સમજી અને ફોર્મ ભરી શકાશે. પણ ડેનિસે ખાસ ભારપૂર્વક એટલા માટે વિનંતી કરે છે કે સર્વેમાં ભાગ લો, જેથી કરીને આપણી મુશ્કેલીઓ છે, આપણે શું જોઈએ છે અને કઈ પ્રકારની મદદની આવશ્યકતા છે અને કઈ રીતે એ મદદપૂર્વક થઈ શકે એ ઘણું જ અગત્યનું છે. એટલે ફરીવાર કહું છું કે વિનંતી કરે છે ડેનિસ કે પ્લીઝ ટેક પાર્ટ in the survey. Thank you, Dennis. Thanks, Bhavini. Thank you both. I'd now like to hand over to Samira, who will talk about her lived experience of growing up and living with RP, along with, growing up in a family with RP. And then we'll go to your question. So Samira, are you with us? Thanks, Bhavini. Just want to do a time check. Are we okay? Are we on track? How much time do you want me to talk? Yeah, if you speak, you've got about 10 minutes and then we'll leave time for Q&A. Okay, thank you. Thanks. Can everyone see me okay, who can see? Oh, yes. Yeah. Hi, good evening, everyone. My name is Samira Latif and I have RP, Retinitis Pigmentosa. I had it I was diagnosed from the age of 4 years old, and I'm one of 5 children in my family. I have 5 siblings, and 3 out of 5 of us have RP. My brother Amar, Adi, and myself. And we were told that my mom, every time she was going to have a child, she had a 1 in 4 chance of having a child with RP, but we didn't know that until all her children were born. Do we want to translate this as well before I move on? That's okay, Sam, continue. Sorry, I didn't. Yeah. Samira પોતાનો experience કહે છે. Samira, I didn't get a couple of words because I was writing down a few things, Samira. But it's fine if we just let Sam continue, only because of time, and then because I want to have time for Q&A. Yeah. No problem. So, my mum and dad knew nothing about RP when we found out. They came from Pakistan in the 1960s, and when we were all born in the 1970s and 80s, they didn't know much about blindness. There was nobody blind at first in our family, but then we found out that a lot of my cousins started to develop RP as well. So in my family, there are about 9 people with RP, because my mum and dad were cousins, and their brothers and sisters also married cousins. And so this genetically, I think it went to many people in my family. But
I grew up with my two brothers, and we would, we struggled a little bit at school, not being able to see and read books properly. When we used to go to the masjid, the mosque, to learn about the Quran, we found that very hard. And so as we were growing up, we started to find ways of managing, doing normal things that everybody does. So, when I was younger, I could see enough to read a little bit, but as I grew older, I could see no more to read. And so by the time I was 13, 14 years old, I couldn't read anything at all. But one of the nice things has been that I feel that despite not being able to see, I tried to, live a very normal life. So I went to school, I went to university, I've worked all my life. I'm able to support myself and my family financially. I have 3 children. I have a 12-year-old son, Adam, and I have twins who are 10 years old. And I've been working at a big American firm called Procter & Gamble for 21 years. And I've been very lucky to be blessed with a lovely family, an excellent job. And, even though there is no cure, and my parents went to Gibraltar to find a cure. They took my brothers to Spain on a ship because they once were told that there was a cure on the ship, but there was no cure, sadly. But the good thing was they had a nice holiday. So I just want to leave everyone today to just with this knowledge that it's okay when you have RP. It's fine. Life goes on. You'll find your ways to manage, to cope. And the great thing is that I feel very happy. I feel like I've got a very fulfilling life. I feel so blessed with so many blessings, and there's always ways of doing things, and my RP has made me think differently. It makes me find solutions to problems. It helps me to help the world see differently. So all in all, it's not a bad thing. I feel that it's been a great thing for me. Obviously, I don't want people to think that I always want to, if I could see, that would be great. But the fact that I can't see, I still feel happy and fulfilled. And I'll be happy to take any questions if they come. Thank you very much. Thank you, Sam, and sorry to have rushed you. No problem. I know your story is such an amazing story, and hopefully, we'll get to hear it in detail soon. I would like to open it up to any questions, if there are any. We had some that were sent in advance. So, Pravat, is there any in the chat that have come through, or any hand raised? Well, I can see that we've got about 4 or 5 questions in the chat, some more technical than others. Okay, should we start with the very beginning? Yeah, start with one of them, and then I'll go to the one that's been sent in advance. Okay, can I suggest the very first one we received? How can we differentiate between RP and autoimmune retinopathy? Retinopathy, I beg your pardon. Professor, would you like to take that one? Yeah, there are some differences, some similarities between RP and autoimmune disease, but typically RP tends to follow a more predictable inheritance pattern and tends to be more clear-cut. Autoimmune disease is perhaps rarer, and in many ways it's less well understood, but often it's possible from a family history to understand the inheritance pattern and then understand something about the genetics, and that can give a clearer idea of the nature of the condition, whereas autoimmune disease is a condition which is very poorly understood right now.
Thank you. I hope that's answered your question. The first question that we were sent in advance is, why do we need to have a visual field test, especially when we have been told that our field of vision is very restricted and low? The bright flashing lights hurts and always gives me a headache. What is the benefit of a visual field test? I guess that's for you, Professor, again. A field test can help understand the nature and pattern of the condition. And so that can help to understand the severity of the condition and help to inform the understanding of the prognosis and the likely outcome for the future. By understanding different patterns of disease, we can hope to know more about causes and mechanisms and help inform development of new treatments. May I add just a little bit here? Oh. Because I think visual field is one place. I've seen it quite a number of patients in different, say for example, in glaucoma, wherever they have to go for a visual field test, they always feel stressed out, first of all, because it has never been explained exactly to the person going through the visual field test. So that's one stressful condition. Another thing is that I know that Professor David Crabb at UCL has been working on he's been developing this new system which can be done on the computer, which is known as an eye catcher. He started a program, and the new development which they have done, so that when you know a flashing light, you can sit before your own computer and you can actually take a break, and it is going to be a revolutionary thing for actually diagnosing with the help of these eye catchers app they are developing. Thank you. Pravat, do you want to take another question from the chat? You can have the very next question from the chat or skip some if you're interested in time. No, let's make sure we answer all the questions. Right, the very next question would then be, is vitamin A good for rod cone dystrophy? So I'm afraid there's no straightforward answer to that. There has been some evidence in the past that it may be helpful, but more recently it's become clear that any benefit might be very small, and it's important to understand that there may be a risk of harm from side effects of taking vitamin A supplements inappropriately. And so I'm afraid there's no answer that will cover all the different forms of RP, but it is something which is worth exploring with your own specialist, because they'll help to understand, put it in the context of people's own particular conditions, and be able to take time to discuss the potential benefits and the balance of risks. Thank you. I just want to check at this point if any hands are raised or if anyone wants to unmute and ask a question. If not, I'll move on to the next one that has come through in advance. So that one was, I have heard a lot about genetic testing. I have asked my own consultant, but he said there's no point. He asked his GP and the GP said to ask the consultant. How can I get genetic testing? I'd really like to know more about my gene. Denise, do you want to take that one? Yeah, I'm happy to. I think one of the things our Unlock Genetics website aimed to do was to explain to people both the benefits of having a genetic test and also the limitations, and the few times when actually a genetic test isn't appropriate.
because we do get asked by people about having a genetic test where there's perhaps a member in the family that has a condition, but they are not symptomatic and they're very young. You know, just to try and find out what the chances are. For example, a married couple. So the person who is in the family line might be eligible for a genetic test, but their partner won't, just to see what the chances are of a child having it, because of all sorts of ethical problems. But if it is for a person who is in the line and they feel it's something that they want to know more about, then please do have a look at that section that we've got for professionals. And we have found that perhaps GPs that have been resistant in the past to do referrals do have a genuine understanding when they've seen the explanation and actually gone ahead and done the referral. I'm not sure, Professor Bainbridge, whether you have anything to add to that. I think there is some understandable interest in having genetic testing, but at the moment the complexity is such that it needs to be very carefully considered on an individual basis, and that there's no systematic process for the UK or the NHS in general at the moment, at the present time. Thank you. Pravit, do you want to take a question from the chat next? The very next question is another health-related one about someone's family member. Is rod cone dystrophy the same as retinitis pigmentosa? My 6-year-old daughter has been diagnosed with rod cone dystrophy. Lost it, my mistake. Sorry. Has been diagnosed with rod cone dystrophy after a normal ERG. That is that. Sorry, James. No other signs of myeloma, just myopia and astigmatism, but a lot of autoimmune disease in our family. So it's very difficult for me to comment on an individual's particular condition, but I can say that rod cone dystrophy is often the same thing as retinitis pigmentosa. On the one hand, the rod cone dystrophy describes the cell types that are involved, and the retinitis pigmentosa describes the appearance that condition happens to have when the retina is examined at the microscope. But often rod cone dystrophy is the same thing as RP. Thank you. I'm going to take the next question that's been sent in advance, and that one is, I have seen a lot of test centers across the world that claim to cure RP, but they charge a lot of money, but they have so many testimonials from patients. Why is there nothing available like that in the UK? And I guess we kind of answered that one, but does anyone want to just sort of reiterate that? Professor Bainbridge, do you want to take that? I think it's very important. Yeah, sure. Yes, again, it's very important to be cautious about clinics that offer, independent clinics that offer testing for money. And particularly those that offer a possibility of treatments for money, because there are a lot of untrustworthy clinics that provide very little useful information and can provide very potentially very dangerous interventions for people who are vulnerable. And so again, it's important to get very good advice before approaching anybody or an institute, any clinic such as that. And again, I would urge people to look at the Retina UK website and information in particular for information on particular treatments and
advice from a doctor in this country before pursuing such diagnostic or therapeutic opportunities. Yeah, thank you. Pravit, shall we take a question from the chat? The next one is actually related to treatments as well. Is there any developments in treatments for X-linked RP? So one form of X-linked RP, which I can see in the chat is referred to as RPGR, is the subject of a certain substantial amount of research, because there is the possibility that it may be amenable to gene therapy, and there have been a number of trials going on in recent years to find out whether this gene therapy can improve the outcome. At the moment, the trials are at the stage of stage 2 and going into stage 3 trials, which are intended to measure with confidence what the potential benefit might be and what the risks might be. By definition, given that these trials are ongoing, the answer is yet to be, well, the results are yet to be identified, let alone published. And so we cannot say at this point whether they offer a treatment that will improve the outcome, but it's certainly an exciting opportunity, and we will simply have to wait for the results before we can be confident. Thank you. So the next one that has just been said, there's one more I had, but I'm going to jump in with this one. I found it very difficult to make friends, and none of my family members like talking about my RP. I'm not saying we have to talk about it all the time, but I feel so alone. Listening to Samira has given me hope. How can I start working? And she goes on to say, I'd love to become a mom one day. Can you share any tips? Sam, that's for you. Yeah, I think I think the big thing is to know that you can do it, right? There's a role model out here. I have RP, Bhavani, there's many of us, hundreds of us, people who have RP, who have, you know, successful lives. We're working, or we have children, or so anything is possible. If you think you can, then you can, and you will do it. I think the thing with the family, I remember when I first started using my cane, it was a big thing for me, and I was maybe 17 or 18, because before then my family protected me. You know, I would only go out with people and hold their arm, like, and I could never do anything independently. And when I made that choice to use the stick, the cane, it allowed me to be independent, because now I could go to the train station with my stick and I wouldn't bump into people, or at least when I did bump into people, they would know that I'm blind. There is, like, it depends on your upbringing, your family, like your family's on a journey as well. We're all on this journey. When we get diagnosed, we go through this cycle of like being really shocked, angry, upset, and then we do all the next stage is when you do all the research. You know, you're trying to find a cure, you want to beat this thing, but eventually you get to this stage of accepting. You just have to accept you've got a disability, you've got this RP, but you also have to accept that you'll find ways around it. You will get a job. There's no way that you will not get a job. There, you know, if you want to and you work hard and you do all the right things, there will be a job. You know, you will have children. It's really possible. And you know, the best thing is to make friends, get to know people like me, and talk and understand how, you know, offline, you know, how you find ways of overcoming these problems. It's okay. It's no big deal. You work through it. Yeah, and the helpline is an amazing resource, because everyone on there understands, because they're experiencing RP or another retinal dystrophy themselves. So if it is something you just want to talk, they're there to listen. If you want to ask questions about, you know, if you want to talk about how to find a job, you know, access to work, or like Denise mentioned before, benefits, or whatever your
concern or worry, how can I do this? Pick up the phone and ring the helpline. You can stay anonymous if you like. If you need to speak to someone in a different language, you know, Denise mentioned the 4 different languages of helpline volunteers we have. You know, please do call, and like Sam just mentioned, you know, speak to us, you know, talk to us. We're more than happy to share. So thank you for that. Pravat, do you have any more questions in the chat? There are other questions, but I do know there's one hand raised in the audience from Ranjula. Do you want to try and take that question? Yeah, sure. Hi, Ranjula. She's muted. Ranjula, whilst we wait for you to unmute, please unmute. We'll take the next question in the chat and we'll come back to you straight away. The next question was someone rather cheekily asking for the professor's telephone number. But moving on from that, how do we access the Look Forward magazine? Is it digital or printed? Denise, shall I give that to you? Yep, we offer the magazine in a number of different ways. The one Look Forward that comes out 3 times a year is available either in large print, by email, an audio version available on either memory stick or CD, or it's available in Braille. As well as those that come out 3 times a year, we also have a monthly e-news bulletin to just give sort of updates on a monthly basis rather than just waiting for the 3 times a year. That one is only available by email. Thanks, Denise. Ranjula, are you unmuted? I am now. Thank you very much for being patient. That's okay. I just wanted to say thank you to the speakers. I think it has obviously give us more understanding, although I am pretty involved with a lot of things in the area I live in. Going back to the genetics, I think this is for the professor. We are 3 siblings as well, 5 siblings, sorry. And out of the 5, the 3 of us have got RP and the 2 haven't. So we've had the genetic testing done at Moorfields, and we know the defective gene, but we were told that nothing can be done. And I just wanted to ask the professor, has things progressed? Is there any progression where something can be done? I know that now it might be too late, but just wondered for my younger sibling. Thank you. Thank you. So, yeah, thank you very much. So, comment specifically without knowing the specific gene that has been identified, but I can. There is progress going on all the time in terms of identifying genes, understanding and the importance of particular genes and the importance of mistakes in those genes, how that affects retinal health and causes sight impairment. And there's also a lot of research going on to develop new treatments for diseases that we begin to understand more about. And so without knowing specifically the gene which is relevant to your own condition, I can say there is progress all the time, and there's certainly hope for the future. Thank you. Can I just say something else? Yeah, sure. I just wanted to give that lady who said about whether she'll get a job, whether she will be able to have children. All I wanted to say to her, have confidence in yourself. If you want to do it, you can do it. If she ever wants to talk to me, she's most welcome, because I'm there. And what Samira said, Bhavini, you said about the helpline with the Retina UK, they are amazing. They just, you can just have somebody like-minded person who can help you and support you, because I just needed somebody to talk to initially. But you gain confidence, and yes, you can do what you want. Amazing. Thank you. Thank you. Yeah, absolutely.
Moving on to the next question. This person is here with us. If you do want to unmute and ask a question, please do, but I will share it on your behalf. I found the age at which this rare disease happens is between 30 and 40 years. Sorry. Oh, sorry, 10 to 30 years old. I am 45. Compared to 2 years ago, my eyesight has really decreased almost to 35%. Is there anyone else in this situation? And I think that's difficult to share right now, but if you want, again, the helpline, the Facebook page, Retina UK information support group, there's, like Denise mentioned, 5,700 people on there. I'm sure there's loads of people on there that you can connect with. Maybe just, browse, just look at the other questions, perhaps, ask your own questions that you want, but I'm sure you'll find, loads of people to connect with. And if you don't happen to be on Facebook, then, these webinars, there's local peer support groups. I don't know where you're based, but there's local peer support groups up and down the country. Feel free to join one of them. If you want to know about if there's one in your area, contact the charity, and the helplines also available. Denise, do you want to add anything there? No, I think that there's everybody is so different in terms of when they're impacted by deterioration in their sight. Everybody's their age and everything is different. So yes, there are lots of people out there in very much the same boat. And as Bhavini said, there are lots of ways in which you can connect to somebody to share hints and tips and just that common ground feeling of, you're not in it on your own. So please do get in touch. Our helpline would be a really good first point of contact. But yeah, we can talk about, you can talk to those individuals, but we can talk about our talk and support service, our local groups. We do have local groups all over the country, including one that Bhavini runs in London. So, it's a way of getting together. At the moment, some of them are still online, hoping to move to face-to-face soon, but it's a nice way of actually getting together and having that peer support from other people that are going through something very similar to yourself. Yeah, absolutely. That's my questions that were sent in advance. Pravit, do we have any more? I think the next one's going to be a little difficult for the panel to answer. When is the gene therapy treatment for XLRPGR going to become available on the NHS? I know apparently it's in trial stage 1 or 2. When is it going into trial stage 3 and then go live for NHS treatment? Professor, do you want to take So that this one? is the same condition we addressed a question about a moment ago. It's in trial at the moment. We don't know what the answer is going to be in terms of its potential benefit. We should not, we can't anticipate yet whether it will be effective enough to be introduced into it. Hopefully it will very soon. Yeah. And if you're interested in research, if you're interested in learning what the latest developments are, sign up to Retina UK's newsletters. If you're specifically interested in research updates, you can receive information from the charity. Denise, at this point, do you want to sort of share any contact details of how people can get in touch? Absolutely. So the first thing is our helpline, and the telephone number is on our website, but it's 0300 111 4000. That's 0300 111 4000. And that's available Monday to Friday from 9:30 in the morning until 9:30 in the evening. We also have our email helpline, which is helpline@retinauk.org.uk. You can also get in touch directly with me if you have any questions, and you can get me at services@retinauk.org.uk.
but all of our information you can contact through the help through the website. So that's another way of contacting us as well. Thank you. Private, just checking if there's any more questions. There are. This is a very practical question for Sam. How does a person with sight loss tell the difference between shampoo bottle and similar conditioner bottle when you are washing your hair? Well, I don't know if that person is aware of that. This has actually become my job at P&G. So normally you could put an elastic band or sellotape on one bottle and not the other. But recently I work for Procter & Gamble, and we make shampoo bottles like Pantene, Herbal Essences, Aussie are some of our brands. And in the US, we launched tactile stripes on shampoo bottles and tactile circles on conditioner bottles, so that blind people through touch would be able to tell shampoo from conditioner. And the great news is that P&G has now committed to putting tactile stripes on all of our shampoo bottles and tactile circles on all of our conditioner bottles. So this is going to be a long-term project, but maybe, you know, the next 5 years, we will see that coming across the world. But it's going to be a new standard that we're launching across, not just for Procter & Gamble, but we're offering this up to all of our, every shampoo bottle we want tactile stripes, every conditioner bottle we want tactile circles. If you Google my name, you'll find that information on Google, because that's what I've been doing at Procter & Gamble. But yeah, in the meantime, you know, just stick some sellotape or elastic band on bottles. Thank you, Sam. Amazing work. Go back to you, Prabhat. It's interesting because another person in the chat has put very much the same answer to yourself, Sam. They put elastic bands around the bottles, 1 band for shampoo and 2 for conditioner. Are there any more questions? There's another question, a more technical one, about how they do genetic testing. Is it a blood test? Professor, do you want to take that one? Denise, do you want to take that one? It is a blood test, yeah, absolutely. Slightly different to the ones you have for, you know, normally through your GP, though. You have to wait a little bit longer than 10 days. It goes through a whole panel of testing, and results can take anything from 6 months to over 12. You know, it takes a long time because of the detailed work that has to be done in terms of finding those, you know, if you think about all the genes that you have, you know, sort of in your body, trying to find where that one little error is, it's very difficult work. So it does take a long time to get the results through, but the test itself is a simple blood test. Yeah, and it can take even longer. Mine took almost just over 3 years, so you have to be patient. You do. And I think the other thing to understand as well is that not everybody will actually get a firm diagnosis. I think that there are about 250 genes that have been found so far, but we know that there are a lot more still to be discovered. So if you have one of the genes that have been discovered, you will get a firm genetic diagnosis. But if it's one that still hasn't been discovered, it doesn't mean that that's the end of it, because they will keep, as new genes come online, they will test again to see whether that's yours. And it really helps in terms of that gene hunting, you know. So having the test done isn't a waste by any means, but you do have to set yourself up that actually it might not come back as a firm diagnosis. That's just an expectation you have to sort of be quite clear with going into it. Thanks, Denise. Any more questions, Prabhat? There's one going back a little further in conversation. I think that this may also be relevant to Denise again here. I would like to get involved with a charity in whatever way I can. My eye condition is very rare. That would be absolutely wonderful. Please do get in touch with me.
like I say, my email is services@retinauk.org.uk, or please just call the office and they'll provide your number and I'll give you a call back and we can have a chat. That would be lovely. Wonderful. The link to this recording will be available, and the details that Denise has shared, the website, the telephone number, the email address for the helpline, we'll share that with the recording. Thank you so much for attending. If you have any feedback, please leave it in the chat. Please unmute and share with us, or you can email us. So that will help us for future workshops. And I thank you all for coming along today, and Professor Bainbridge, Subhash Sattar for translating, Denise Forden and Samira Latif for sharing your own story with us. Thank you all and have a lovely evening. Thank you, Bhavini. Thanks, everyone. Thanks. Thank you for having us. Speak to you soon. Thank you. Bye. Bye. Thanks, I'll get Bab. in touch with Denise also. Thank you very much. Thank And you. of course, Professor Bainbridge as well. Thank you, Bhavini. It was really nice, really nice. Thank you. Yeah, you did a good job, Bhavini. Thanks, so did you. You should make this into your day job. Thank you. Thank you, Bhavini. Thank you. you. Very good job. Thank you. Yeah, well done, Bhavini. That was really good. Thank you. Very informative. Thank you. Thanks to the speakers. Absolutely very well done with the speakers. They were amazing. Thank Very you. good. Thank you. And Samira as well. She's very brave and shared her journey as well. So Yeah, thank you. absolutely.